Всем добрый вечер, с вами вновь престарелый Винни и Скотт Райдер в игре Mass Effect Andromeda, специально для игрового канала корпорации Umbrella. Итак, в предыдущей части мы доставили Мошаэ на Айю, и нам открылось... И нам открыли город, мы по нему покуролесили немного. Также мы на Хавар летали, где там у нас одна ангарра погибла. И мы нашли 6 данных Райкарра. Очень долго мы их искали. Ну, собственно, а сегодня в задании мы отправляемся на Войлд снова. На Войлд. Нам нужно найти артефакт по поручению из музея. Войлд. Хаварл Войлд. Затем нам нужно вернуться на Nexus. И затем снова на Айю. Что мы вообще делали? На Войлд. Начинаем сближение. Скачал. Опять. Хорошо. Забытая история, садись. Да. Подтвердить. Approaching the LZ. Итак, чё, где здесь? И мы же на Войлде. Где здесь артефакт? Найти ангарскую реликвию. Дальше на планете Аллея можно найти много ангарских вещей. Найти ангарскую реликвию. Где эта ангарская реликвия находится? 3 километра. А, она у нас... Не понял. А, вон она где. Тихо ты. Да. Перемещение. Угу. 500 метров. Где кочевник? Кочевник. Риск понижения температуры все еще, что ли, не нормализовалась? Сейчас некогда. А мне насрать. Быстрее. Место раскопок. В смысле? $40 метров нам туда. Что это за... Нам в пещеру в эту, что ли?
I detect the data connection device nearby, Pathfinder. Что ты там обнаружил? Ага. Нам реально сюда куда-то. The temperature is falling, Pathfinder. Твою ж мать. Идиоты. The ambient temperature is normal. Где, сука, эта реликвия? Environmental temperatures are within acceptable limits. Avena mentioned sites like this might contain Angaran relics. We should search it. Life support is stable. Артефакт Ангарра. This seems to be Angaran, but I can't find any data on it. Maybe Avela will know more about it. Чё, может? Put it in cargo. Окей. Можно сюда как-то обратно? Бурян. Выбраться. Угу. The temperature is falling, Pathfinder. На Nexus. Ryder. Чё надо? The hell you did? You can't just undo 10 hours of work. I had to. Your revamp risks power imbalance between decks. Something we solved back home. It's twice as efficient. Just because it doesn't match your sainted specs. And now it does. As you say, deal with it. Callow. I know, just... Please don't let this distract you. Придурки. Используем очки навыков. Окей. Нам на бурян. На Nexus надо. На Nexus. Nexus. Потом на Айю. Статуэтку вернуть и с Пиви потусовать. А еще корку найти. И данную часть будем заканчивать. Угу. А где нам кору искать? Если прыгаем по заданию, найдем на АЕ.
Кору где мы найдем? Из всех мы нашли только Ветру. Ни Драка, ни это самое, ни Гила, ни Лиама. Ни Драка, ни Гила, ни Лиама. Кто там еще у нас есть? Да, слышь, вернуть статуэтку, успокойся. Так. Поговорить с Пиби в музее. Так, у нас здесь 5 заданий есть. Это что? Кэрри. Кэрри, я пришел. Free for an interview? I'd like to know more about the Angara. It's not often a first contact goes so smoothly. Так это не At первый least the контакт. Angara are more peaceful than the Ket. There's high hopes for this alliance. Работы будет много. The Angara have their own problems, and we're newcomers in their cluster. We need to work at this. The Angara soldier who joined your team has a few fans already, but everyone's talking about Aya. Green plants, flowing water? Our leaders have discussed whether we should send colonists there. Айя принадлежит Ангару. Aya is a sovereign planet of the Angara. We have no right to settle there. Strong stuff. Here's hoping we don't need to. Okay, that's... Oh, a call from the director's office. Excuse me. Окей. Снова ждать. Так, кто тут? Кто тут задание дает? Тут кто-то, что ли? Ну и чё здесь опять происходит? And we're happy to help your guards secure their weapons. I prefer them armed for now. You understand, of course. Oh, Pathfinder, this is the head of the Angaran delegation. The one who saved the Moshai. She speaks highly of you. Call me Issa de Navarre. Welcome, Ambassador. The Angara's first formal visit will be one for the history books. I wonder what they'll say. I was just explaining to the ambassador that armed guards aren't necessary here. Is something wrong, Ambassador? Please walk with me, Pathfinder. So much life. All different, all united. The way it could have been. 75 years ago, we were scattered, struggling to rebuild after the Scourge. Then, the Ket arrived. Alien life. It was monumental. But then they deceived and enslaved us. So, I hope you understand my precautions. Окей. Your people have endured much, Ambassador. I'd be cautious too. Especially when your initiative's first colony is a military outpost. I want to believe in this alliance, Pathfinder. The Moshai says you're trustworthy. Please, help me trust in you. Так, окей. Everything you see, we're willing to share. Knowledge, technology, support. What's the price? Whatever you're willing to give. They will guard my ship. If you are not conquerors, I trust my person to your honor. Thank you. We won't disappoint you, Ambassador. Pavoa set Jav Teravon, Pathfinder. Welcome to Andromeda. Угу. Куда тебя занесло опять? I've been using Interesting place, isn't it? Full of smiles and handshakes. Not many soldiers.
Even though when politicians make peace, it's we soldiers who keep it. Нам нужна открытость. Given our situation, it's smart to show we truly come in friendship. Though in these times you should be prepared for the alternative. But names. I know you, Pathfinder. I am Andromeda, a Heskal with the Resistance. A Heskal? Centuries ago, Heskal were special forces. We defended colonies, passing our training down via oral history. Few remember us today. I came to learn what the Milky Way knows of such things. I heard your father was part of a similar program, an N7. He was one of the first N7s. He was proud of that, even though he didn't stay in service. Didn't stop him teaching me and my sister a few tricks. So, you carry a little of that knowledge with you, as well as your Pathfinder skills. Да-да-да. N7 training would benefit my people. Heskal training would benefit yours. Да, Perhaps отличная идея. Хоть в Show чем-то. me how your skills handle the tests of a Heskal recruit. Challenge yourself and teach me. The Да-да-да. chance to work with the Angaran best of the best? Absolutely. Excellent. I'll activate our training beacons. Finding them can be your first test. After that, I look forward to learning. Угу. Сразиться с реликторами, с дикими существами, забрать важные данные. Так, это где что происходит? Не здесь, что ли? Все. Ангарский персонаж бросает вызов. Пора произвести впечатление, сразиться с реликторами, сразиться. Понятно. Я-то думал, это где-то здесь будет. Магаз. Продавец общих товаров. Ключи расшифровки реликтов. Моды для кочев. В смысле? А чё? Какие общие товары? Нам берили нужен. Есть у тебя берили? Есть. А, только за один раз можно сотку, что ли? И биоматериалы. Не, это не то. Не, это тоже не то. И не технические материалы. Емкость с омнигелем. Принять. Обмен. Да? Биом. Да не. Минералы. Бериллий. Слышь, все что ли? Ага, вот они. Бесшумные ноги, шаги. Вот это прикольненько. Это тоже. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Продается оружие. $411. А как? Как сравнить? Никак. Да. Продавец брони. Броня N7. Ни хрена нет, все. Дальше. Криотек. Fallout from the recent uprising as security tightens across all sectors of the Nexus. Director Tan stresses that it's, quote, for your safety. This... Так, тут нет заданий. Когда у нас уже сестра очнется? Она вообще очнется когда-нибудь, нет?
vortex as a sign of civility and the opposite of civility. As more sleepers wake. Ага, это что? А, это тайна семьи рейдеров. Херня. Командный центр. An expedition to Eos in the Pythia system has discovered a mysterious facility that authorities are calling a vault. Though not much yet is known about the underground structure, it's believed to be remnant. Ну, ни хрена нет. Все, на Бурян. На Бурян и на Айю. A worker was lost to space during repairs on the Nexus hull. The victim's name has been withheld until next of kin in the Milky Way is notified. This is HNS. На Бурян и на Айю. А на Айе нам что надо? Нам надо Кору найти. Кору найти и Биби. А, ну и эту статуэтку доставить. Кору найти и Биби, статуэтку доставить. Ну а в следующей части мы уже отправимся на хранилище на Айе, куда нас Машавия подоставит. А, у нас еще там состязание-то. Хер знает на какой планете. Не написано, на какой планете. Так. Задача Валея. Айя. Нет. Nexus. Нет. Дополнительные задачи. Где это сразись с реликтами? На Войлде, что ли? Ну, пойдем на Войлд. Сразись с реликтами, с изрезинениями, собрать важные данные. Маячки он разбросался. Меткости на потренироваться было бы. Прикольно было бы задать. Кто больше целей поразить за определенное. Куда я нам опять? На Войлд. И я вот только с Войлда прилетел. Как вы меня заколебете? Иди туда-сюда, туда-сюда. Заслужить значок. Да, опять на Войлд. Это покраска. Ну окей. А зачем я Весан купил? Это как говно, это же Весан. Ангарская. Тя, хочу вот это. И сейчас опять. Окей, 4 точки, да? Понеслась. $800 кочевник. The temperature is falling, Pathfinder. Pathfinder, this area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. Ущелье в этом.
И что я должен здесь делать? Дикими существами сразиться. И где они, сука, здесь? I'm reading a normal temperature range, Pathfinder. Ah, you found your first beacon. Ready for a taste of Heskar training? Give me your best shot. There's a gigantic fiend nearby. Let's see if you can hunt it before it hunts you. Твою мать. Да ёпты. Successful hunt. The Heskar would hunt Что ты там for говоришь? food on long missions. Later, from tradition. Good work. Так. Так, эти чё, где дальше? Патронами затарились. Метров, 700 метров. The temperature is falling, Pathfinder. С реликтами. This is the way to the Ket Command Center. Да, насрать к командному центру дороги. Реликты и данные. I'm reading a normal. Ryder, back for another Heskar challenge. I have a test of subtlety. Get into a kit base and download a full copy of its files. The temperature is falling, Pathfinder. Hostile shuttle incoming. Bolstering all shields.
Кора, твою мать! Харе там прыгать уже, Кора. Stay alert. There'll be more. Твою мать, эта хуйня откуда приперлась? Да ёб твою мать. Сдохни. Все. Environment check. Temperatures are within acceptable parameters. Кого вы там? Идиоты. Херово. Где? Сейчас сдохни, сковород. Here they come. Где еще? Опять наверх. Forget distractions. Just push through. Угу. I don't think we're done here. Man, I hate the pets.
Охренеть не встать. Это сколько хуйня, откуда тут вылезла? Еще что ли? Придурки. This should be it. Sam, get a full download. Да откуда? Придурок, сука. Идиоты. Все, где наша? Сразиться с реликтами осталось. Где наша машинка? Life support is back online. Это что за хуйня? Грязь несите. Ага, пойду я. 4 километра. Pathfinder, this area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. Environmental temperatures are within acceptable limits. Ну и что ты за... This is beautiful. Yeah, this is incredible. But how are they glowing? Где это? Ага, вот он. Ryder, back for another Heskal challenge. This one's straightforward, a test of combat efficiency. The beacon will agitate the remnant. Take them down quick. Maybe you'll beat my personal best. Remember, take them down as fast as you can. I don't think we're done here. Life support at 100%. Ты прикалываешься сейчас? Как? I don't think we're done here.
Это еще что за хуйня? И она меня сразу выносит. More hostiles! More baddies incoming! More hostiles! Твою мать. We did it! That beats Andromed's count. Yes. По желанию. Excellent. We learned early on to make every shot count. That's more than enough proof of your talents. Come, let's speak again in person. Окей. На Nexus снова. Снова на Nexus. Потом уже на Айю, да? Снова на Nexus. Да или на Nexus поговорим с ним и задание и закончим. А уже на Айю. Спиди, скоро и по сюжетке. Ну да, пожалуй, так и сделаем. Все равно потом на Айю. Спиди, скорой. Welcome back. С возвращением. Так, насрать. Спиди и скорой. Old orbit is steady. Дарпа. Nexus. Там с ним поговорим. На Айю прилетим, приземлимся, а уже по Ай будем куролесить в следующей части. Почему бы и нет? Nexus. Да, хотите покинуть Бурян? Да, скачал за ролик долгий. Окей. Милкин, что ты тут машешь рукой? Safely home thanks to you and your skills. I've learned a great deal. Было весело. It was fun to really test myself out there. Spoken like a soldier. Your performance was exemplary, Ryder. I can see clearly why your N7 would be the best of the best. If you tire of being a Pathfinder, I'd be honored to call you a brother Heskal. Окей. Брат Гискал. He was being an ass. Так. Чё там? Уровень получили. Сколько у нас? 52 очка. Я не знаю, куда их девать.
Кора. Кора. Ну, усиление щита можем прокатить. Так, всего 7. А чего так мало? 7. Это надо 6, 6, 6, 6. 6. 30. Да, сюда надо 9. 39 надо очков, у меня 7. 7, я думал хотя бы десяток. Так, на Айо и данную часть заканчиваем. Уже куролесить по Айе будем в следующей части. Вернем статуэтку, поговорим с Пиби, поговорим с Корой. И отправимся там уже, если там дополнительных заданий не будет, отправимся по сюжету в хранилище на Айо. На Айе. Вот этот со своим заданием вообще не в тему вписался. Заслужить значок. Да мы... Суви, привет. Чё надо, Суви? Ты что-то хотела поговорить? Ket genetics defies everything we know. They're bits of different species, and yet all Ket. It's bizarre, horrifying, fascinating, all at once. If you and the rest of the team could figure them out, it might make a huge difference. Already on it, Pathfinder. Поговорим потом. Sounds good. Хорошо. Так, ну ладно, окей, на этом мы данную часть закончим. На Айю мы уже отправимся в следующую часть. С вами был, как всегда, престарелый Винни и Скотт Райдер в игре Mass Effect Andromeda. Всем удачи и не забывайте о нашей группе ВКонтакте, где идет... Да уже, наверное, закончился конкурс, когда я это видео выложу. Мы уже и Fable 2 там обсуждали, и все. Может, там уже и другой конкурс начался к этому моменту, когда я это видео выложу. Фиг его знает. Но и все равно вступайте в нашу группу ВКонтакте и пишите там свои комментарии, что бы вы хотели для улучшения нашей группы ВКонтакте, для привлечения большего народа, какие игры бы вы хотели увидеть. Ну и рассказывайте о нашем канале своим друзьям. Всем удачи и пока-пока.